சரி எல்லாரும் எக்ஸைட்டடா வந்திருக்காங்க சார் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. Right. So you have seen other fingers, so organic chemistry, that is your second book. So first thing is we need to try to understand what all we are going to study, how the chapters are organized, okay, and எங்க focus பண்ணணும், because there are a lot of things in organic. Okay. So let's look at the topics. Okay, so when we say organic chemistry, it kind of 11th and 12th சேர்ந்து தான் organic. We'll have to take it into consideration. Also the 11th concepts, because அது இல்லாம வந்து we will not be able to start this. Okay. So what we have studied in 11th is we have studied general organic chemistry. So when we say general organic chemistry, we study about what type of bonds, hybridization of carbon, some basic naming convention rules, IUPAC namings, then the various mechanisms, chemical mechanisms, reaction mechanisms, isomerism, so all those basic is part of, but the only thing is we took examples from the chapters. Okay, so now we'll actually go into each of these chapters and apply these concepts. Right. The second chapter that we studied was hydrocarbons. Okay. Hydrocarbons. So what is organic chemistry? Basically the study of organic chemistry. Sir, carbon based bonds. Organic compounds. So what are organic compounds? So you have carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. So these are the carbon organic compounds, right? So if you look at all the compounds that we study here, predominantly it is going to feature these elements. Yeah. So adala we studied about hydrocarbons. Hydrocarbons are at a high level we studied separately about alkanes, preparation properties, and alkynes. Okay. So alkanes are saturated hydrocarbons, then these are unsaturated hydrocarbons, and we also studied about the aromatic compounds. These are aliphatic, right? So aliphatic na chain. So and then you have ring based, which is aromatic, benzene, aromatic compounds. naphthalene, anthracene. Yeah, so we have studied all these three things. So at how did the chapter was organized? So you first study about the naming convention, right? So how do we name the various compounds? The first படிப்போம். Then we study about the physical properties. So when we say physical properties, it is about their boiling point, melting point, their smell, their nature, whether it is solid, liquid, right? So those are the physical properties that we study, and we study preparation methods. Right? So preparation methods படிப்போம், and then we study about chemical reactions. So
So this is how we have studied, right? Now let's look at the different chapters that we have in here. First, we have HaloAlkanes, and then HaloArenes. Okay, I got the chapter alcohols, Phenols. phenols, and ether. Yeah, and then we have aldehydes, ketones, and carboxylic acid and derivatives. Then organic compounds containing nitrogen compounds. And then biomolecules, polymers, chemistry in everyday life. Okay, so biomolecules, polymers, and where our chapter chemistry in everyday life. So right from hydrocarbons to nitrogen containing compounds, it is all one big branch of chemistry. Adula, we have just studied about hydrocarbons last year, 11th. We are continuing with all these things. So this pattern is going to be same in all these chapters. We are going to study about classification, yeah, naming and classification. We are going to study about in each chapter HaloAlkanes, HaloArenes. How do we classify? What are the IUPAC naming? And then physical properties, and then preparation methods, right? And then chemical reactions. So what you could see is that the preparation methods of one of a compound could become a chemical reaction for another compound. In the sense that, for example, if I can prepare haloalkane using basic alkanes. Okay. So alkanes la halogen add panna, I get haloalkane. Okay. So haloalkanes oda preparation la, right? Haloalkanes oda preparation la, I will study a reaction where I take an alkane, I add a halogen, right? I get a haloalkane. Alkanes oda chemical reactions la, I will study about the same reaction, right? For example, reaction of alkanes with halogens. Okay. So what happens when you add or when you react a halogen with alkanes? Abdina, you get haloalkanes. So you will see the same reaction, right, appearing many times. ஒரு இடத்துல அது preparatory methodsல இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல எதை வச்சு prepare பண்றோமோ அதோட chemical reactionல இருக்கும். புரியுதா? Yes, sir. Right. So if you can recall, இது இங்க படிக்கிறோம், இது அங்க படிக்கிறோம். Sir, 11th எப்படி இருக்கும் சார்? 11th இருக்கிற மாதிரி தான் இங்க நிறைய இருக்கு, வேற நிறைய சாப்டர் இருக்கு இல்லையா? So some of these reactions will be like in one it will be preparation, இன்னொருல வந்து chemical reactions la varum. Next important thing is these preparation methods, chemical reactions la, some of the reactions are named reactions. When we say named reactions, it is based on the person who originally synthesized those reactions, or only avangaloda perla irukum, or it could be one person, or it could be two persons. Words reaction, words fatigue reaction, could be a combination. Okay. Those reactions carry more importance, more weightage. Okay. So enna pannanom neenga, you should probably have a note with all the named reactions around, or 30 reactions, or 35 reactions. And the named reactions alla you will have to have it separately, and adu konjam memorize pannanom neenga. Okay. So that is
One thing you have to start doing it. And second thing is this comes by practice. In area you have to keep writing. Okay. All reactions படிச்சா ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், எழுதி பாருங்க. செகண்ட், நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன்று. சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஓகே தி மெக்கானிசம் வில் பி given is important. Okay, we have studied about mechanism. Free radical, substitution reaction, நிறைய mechanisms படிச்சிருக்கோம் general organic chemistry. சில reactions they will ask you to explain the mechanism, not for all. Okay, so we'll study about preparation methods, we'll study about chemical reactions. I'll tell you which all reactions the mechanism is important. Okay, sila idhukku I will explain, but from an exam point of view it might not be required, but as long as you are able to understand the mechanism, it will be interesting. Or you will, instead of just ஒரு equation போட்டு எழுதுறதோட அது எப்படி ஒர்க் ஆகும், how these are how the compounds are forming, that if you understand it will be more interesting. Now when we talk about mechanism, there is one more thing that comes in, which is the intermediate. Okay, again I am not saying this is you need to do this for all reactions. For certain reactions it is important you understand what is the mechanism and how the intermediate is formed. Penna una sometimes sila book la equation la vandu book reactions la vandu direct intermediate oda ஒரு reagent vecha enna vandrum soliduvanga. Okay, they will not tell you how that intermediate came into first place. So in those cases we will try to tell you how we get that intermediate. So they will just say take diazonium salt. Diazonium salt oda idu react panna you will get this product. But first is what is diazonium salt? Adu puriyum. Seriya? Now any reaction here has three things. One, you have your substrate, right? You then have your reagent. You then have your product. As எப்படி நீங்க வந்து நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து you are going to take ஒரு நோட் எடுத்து பண்ணணுமோ அதே மாதிரி you should also start taking some notes or start focusing on reagents. Okay, this is very very important. Last year I பார்த்திருப்பீங்க. Let's say you have aqueous KOH and alcoholic KOH. Substrate react பண்ணீங்கன்னா you will get two different products. என்ன ரியாக்ஷன் ஞாபகம் இருக்காது? சார் electrophilic addition. So இதுதான். இப்போ இது வந்து நீங்க these are the things that you should probably not now, after 6 months இந்த மாதிரி சொன்னா டக்குன்னு சொல்லணும். Okay, ஏன்னா reagents are very very important. Reagents could change the product. Okay, ஒரு இடத்துலயும் வந்து we will use different types of reagents. அப்ப சில reagents அது வந்து you have to look at what is that reagent does. What does the reagent does? Sila reagents are good oxidizing agents. Sila reagents are reducing agents. Okay, appa substrate oda in the reagent appana idu vandu substrate get oxidized. Oxidized ana enna varum? Oh, substrate oda in the reagent podranga. In the reagent is a reducing agent. Appa idu reduce panna enna varum? So that is how you have to start looking at equations. Okay, don't look at any equation edha kuduthirukanga by hearted. அப்படி அவசியம் இல்லை. You have to see what are all the things in play. Okay, so okay, you have a substrate, you have a reagent. அப்ப இந்த reagent could oxidize this or reduce this, or it could do substitute this. Okay, சில reagent வந்து அப்ப இந்த இடத்துல தான் வந்து you have to look at the substrate. So substrate could be a polar substrate. Polar substrate na enna? They're having poles, ionized இருக்கு. So there will be an electronegative difference இருக்கும் இல்லையா? So electronegative difference இருக்கும்போது okay அந்த இடத்துல வந்து it could get the negative compound could go out. அப்ப this reagent will help in removing that negative. So it could either replace that or it could have an addition reaction. அப்ப அந்த reaction mechanism ஓட this will kind of you can kind of correlate.
இந்த இது வந்து this could aid in a substitution reaction, this could do a addition reaction. Okay, சார் அந்த ரியேஜென்ட் வந்து எலக்ட்ரோஃபைலா நியூக்ளியோஃபைலா ஐடென்டிஃபை பண்ணா வந்து அதுவோ factor. So the reagent could be an organic reagent, the reagent could be an inorganic reagent, right? So reagents ne நீங்க வந்து தனியா வந்து ஒரு இது எழுதி வச்சுக்கலாம், ஒரு டேபிள் போட்டு. சரி, இதெல்லாம் எங்க சார் பண்ணனும்? லாஸ்ட் பேஜ்லயா? சும்மா ரியேஜென்ட் போட்டு நீங்க அத சொல்றேன். இதெல்லாம் வந்து நீங்க as and when you இப்போ நீங்க I hope that you will start taking notes, தனியா ஒரு நோட் எடுத்து பண்றீங்க அப்படினா எஸ் சார் named reaction இதெல்லாம் மேபி ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணுங்க, ஏதாவது ஒரு இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்ப reagentsல start focusing. Okay, it is all about focus பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த reagent போடுது, அப்ப நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரியாக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணும்போது அதே reagent யூஸ் பண்ணும்போது are we getting a similar behavior? அங்கேயே ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது, இது இந்த ரியாக்ஷன்லயும் ஆக்சிடைஸ் தான் பண்ணுது, அப்ப this is an oxidizing agent. sometimes சில இதுல நானே சொல்லுவேன். அப்ப நீங்க வந்து wherever I give that emphasis, you kind of ஒரு நோட்ல ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க எங்க ஒரு இடத்துல. then இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் once all the chapters are completed, you will start try to take a separate note. okay, ஒரு quick reference guide மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு இப்போ ஒரே நோட்ல ஒரு 20 ஈக்குவேஷன் நேம்டு ரியாக்ஷன் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும்ல எக்ஸாம் முன்னாடி பார்த்துட்டு போறது. ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு ரியேஜென்ட்ஸ். அண்ட் அகைன் the more you discuss this with your friends, அப்ப it will be still more easier. okay, அப்ப நீங்க வந்து நீங்களே வந்து you can kind of play some சின்ன சின்ன என்ன சொல்றது டெஸ்ட் or quiz or games மாதிரி நீங்களே ஓகே இதுல இருந்து எப்படி நீ கண்டுபிடிப்பீங்க, how will you prepare alcohol from you could say some compound. see, the whole thing about organic chemistry is going from one point to another. okay, ஒரு source இருக்கு, ஒரு destination இருக்கு. you will have two things. okay, so destination is your preparation, how do you prepare this from source. the thing is you need not go directly from source to destination. you could go from source to another destination, destination 1, இதுல இருந்து destination 2, இதுல இருந்து destination 3, இதுல இருந்து you can go to final destination. okay, so you can try to form this kind of an association. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா destination கொடுத்தாச்சு அப்படினு சொன்னோம்னா okay, if I say how do you prepare a certain alcohol from something அப்படினா then you should be able to relate. இது டைரக்டா போக முடியுமா? அப்ப போக முடியாட்டி try to form a ஒரு க்ளூ மாதிரி ஒரு இது ஒரு ட்ரெஷர் ஹண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மேப். ஓகே, இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு ப்ரீவியஸா வேற ஏதாவது ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சு அதுக்கும் சோர்ஸுக்கும் லிங்க் பண்ண முடியுமா? என்னால டைரக்டா ஆல்கஹால் வந்து ஃப்ரம் திஸ் பண்ண முடியாது, பட் என்னோட ஆல்கேன் நான் ஆக்சிடைஸ் பண்ணனா எனக்கு ஆல்கஹால் கிடைக்கும். அப்ப இது வந்து இஸ் இட் an alkane? இப்ப இது ஆல்கேன் இல்லனா can I convert my source into an alkane by removing certain things? அப்ப then it can become a 2-step 3-step process. right, so this is how you have to start looking at organic chemistry. The reason is I can just start doing all the equations right away, but again it will be too overwhelming. நிறைய இருக்கும். and most of the time it is the fear of organic chemistry, so many reactions. but you could say, I mean, there's a word, I don't know if you have heard this, so there's something known as order in chaos. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் சார். இட் இஸ் chaos. ஓகே, ஒரு chaotic-ஆ இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க ஒரு சிச்சுவேஷன். ஆனா அதுல வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you might see an order in that. okay, you might see certain things which are kind of repeating. overall-ஆ பார்த்தா chaotic-ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், but you can see some patterns, you can see some order. அதேதான் இங்கேயும் overall-ஆ பார்க்கும்போது நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ், பெருசா புக், தனி புக் நிறைய இருக்கு, எப்படி பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். but you start focusing, you try to look the order in that. okay, and that is what I'm trying to say here. okay. Focus on the reagents, focus on the reaction mechanism, try to get that up, you will get this order. அது கிடைச்சிச்சுனா போதும். and as I said, yes, சில named reactions இதெல்லாம் வந்து நம்ம தனியா கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணணும்.
பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா organic chemistry will be easier. Okay, now what are these chapters basically? Yeah, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி chapters வச்சிருக்காங்க organic chemistry. Sir, I think they're linked in a way, sir. So இப்போ வந்து Yes, so we have studied alkanes, alkenes, alkynes. இப்போ வந்து alcohols, phenols இதெல்லாம் are they linked to the basic alkanes, alkenes, alkynes? இப்போ linked na in what way? Sir, linked na in what way na? இப்போ say for example preparation வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் sir. Preparation of இப்போ ஒரு HaloAlkanes வந்து we can use alcohol ல இருந்து நம்ம we can prepare HaloAlkanes arenes. So வந்து அதெல்லாம் fine, but why these chapters? What are these compounds called? Or functional group, right? So these are nothing but the various functional groups. So again, as I said, there are functional groups. So the functional groups are ஒரு functional group எடுத்துட்டு ஒரு chapter போட்டுருக்காங்க இல்லையா? இப்போ then what we will do, let's try to group everything. Or functional groups என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, maybe I will share one more screen. Screen தெரியுதா? Yes sir. So you know the functional group. These are the functional groups in organic chemistry. சரி, இப்போ என்ன படிச்சோம் நம்ம 11th ல? alkane, alkene, alkyne. ரெட் கலர்ல இருக்கிறது ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். இது நம்ம படிச்சோம். Now what we are going to study, first chapter, HaloAlkane, right? HaloAlkane என்னது? So ஒரு halogen இருக்கு இல்லையா? Halogen derivative. So R, what is R? Some hydrocarbon kind of a group. Hydrocarbon kind of. இல்ல R. What group is methyl group? What is methyl group? CH3 மட்டும் தான் methyl. CH3 methyl group alkyl group சொல்லுவோம். Okay, alkyl group. So what is an alkyl group? CnH2n-1. So உங்க alkyneல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு, ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு இல்லையா? One hydrogen is gone. CH4 is methane, CH3 is methyl, then C2H6 is ethane, C2H5 is ethyl. So you have your R, which is your alkyl groups. And the alkyl group oda ஒரு halogen பண்ணா HaloAlkane. HaloArene அதே இது வந்து aromatic compound. Arene, the blue color. So this is your aromatic compounds. Aromatic compounds la ஒரு halogen வருது அப்படினா it is HaloAlkane, HaloArene. This is what we are going to study in the first chapter of organic chemistry. அடுத்தது alcohols. Alcohol la functional group is, you have an oxygen now, right? Oxygen containing compound. எத்தனை oxygen இருக்கு? ஒரு oxygen. Okay, so ஒரு oxygen இருக்கு, you have your alkyl group. அப்ப அதுல you have an OH as a functional group இருந்துச்சுன்னா it is an alcohol, right? What is phenol? Anybody? So connected to an alcohol connected to aromatic compound. OH attached to an arene. Yes. Okay, ROH சொன்னா phenol is AROH, aromatic. RX, ARX அப்படின்னா that is HaloArene. Yeah. So RX is HaloAlkane, ARX HaloArene. அதே மாதிரி AROH is phenol. Then ether அடுத்தது இங்கே இருக்கு. So this is ROR, still oxygen containing. இந்த H க்கு பதிலா இன்னொரு R இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு alkyl group. Now again here both the alkyl groups could be same, both the alkyl groups could be
different. அந்த மாதிரியும் நம்ம படிக்க போறோம். So both are can be same or they can be different. So those compounds are known as ethers. So this is simple oxygen heteroatomics. So oxygen containing O. So this is your second chapter. Third chapter என்ன? Aldehyde, ketone, carboxylic acid and derivatives. So the full இது வந்து is your next chapter. Third chapter in organic chemistry. Aldehyde functional group என்ன? functional group அதோட ஃபார்முலா aldehyde தான sir aldehyde என்ன சொல்லுவோம் functional group இது CHO. So இதுல வந்து it contains C double bond O. அதுதான் important. So C double bond O அப்படி இருந்துச்சுன்னா these are known as carbonyl compounds. போட்டுருக்காங்க இல்லையா? Carbonyl compounds. இது எல்லாமே carbonyl compounds. C double bond O இருக்கும். So அதுல we say CHO. CHO ன்னு சொல்லுவோம், but the oxygen is attached to the carbon only, not to the hydrogen, right? So CHO. So this is your aldehyde, right? And ketone. Ketone ல என்னாச்சு? இந்த H க்கு பதிலா another alkyl group. எஸ் அது நடுவுல இருக்கும், ஆல்டிஹைட் வந்து எண்ட்ல தான். ஓகே. and இதுல என்னாச்சு? இதுலயுமே வந்து just like ether, இது ரெண்டுமே ரெண்டு alkyl group could be same, it could be different. And another carboxylic acid. Carboxylic acid என்ன ஆச்சு? You have two oxygens. ஒரு H இருக்கீங்க, you have another OH. So COOH, that's how we call functional group COOH. இது ROR. Ketone is ROR. இது RCHO. இது RCOOH. That is your carboxylic acid. அப்ப இதோட derivatives, carboxylic acid ஓட derivatives நிறைய இருக்கீங்க, right? So acid anhydride ester. இந்த O க்கு பதிலா இந்த H க்கு பதிலா இன்னொரு group add ஆயிடுச்சு. Then you have an amide group. Amide group is NH2. NH2 வந்து attach ஆயிருக்கு, right? Acyl halide. இந்த இதோட ஒரு halogen add ஆயிருக்கு. So all these we study there. Then அடுத்த chapter, nitrogen containing compounds is all your this violet one, nitrogen based. Amines, nitrile, imine, isocyanate, azo compound, azonium னு சொன்னோம் இல்லையா, diazonium, அது எல்லாமே வரும். Thionyl வந்து we will use in some of the preparatory methods. So all of these we will study. Epoxide மட்டும் ஒரு equationல மட்டும் வரும், மற்றபடி this not that much. But இந்த ஒரு இதை தவிர இது எல்லாமே we are going to study. Sir, HaloAlkane preparation ke thionyl chloride use பண்ணுவோம். The most thionyl இது we will not study as a separate இதுவா படிக்க மாட்டோம். Sulfur based compounds தனி chapter கிடையாது. But we will use the sulfur based compounds in the reactions. That will come, but not as a separate chapter. Yes. But it is a separate chapter. So that is how we have the organic chemistry. என்ன பண்ணிருக்காங்க, the functional group எடுத்துட்டு okay சரி இது மூணு 11th ல போட்டுறலாம், HaloAlkanes HaloArenes ஒரு சாப்டரா போட்டுருங்க, ஆல்கஹால் ஃபீனால் ஈத்தர் ஒரு சாப்டரா போட்டுறலாம், இது ஒரு சாப்டரா போட்டுறலாம் போட்டு பிரிச்சு பண்ணிருக்காங்க. புரியுதா? So this is your organic, your overall how it is mapped. ஒரு 30,000 feet ல இருந்து ஒரு பிளேன்ல இருந்து பாக்குறீங்க, ஒரு 20,000 feet ல இருந்து பாக்குறீங்கன்னா ஒரு சிட்டியோட அவுட்லைன் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா? ஓகே, சோ இதுதான் சிட்டி, இது சிட்டி பார்டர், இந்த சைடுல வந்து ஹில்ஸ் இருக்கு, இந்த சைடுல வந்து சி இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பவுண்டரி தெரியுது இல்லையா? So that is what is I've given you kind of a boundary of what it is. அப்புறம் நீங்க அதுல இருந்து then you keep coming down, you will then see buildings and all these things. அது நம்ம ஒரு சாப்டர் குள்ள போகும்போது பார்க்க போறோம். Okay, but then you should be able to relate. Oh, இந்த பில்டிங் வந்து நம்ம சி பக்கத்துல பார்த்தோம், அப்ப பக்கத்துல இது இருக்கு. Yeah, so you kind of reducing certain things, yeah. So அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். So I've shown you what is boundary. இதுக்குள்ள இருக்கிறது போறீங்க. அப்ப எங்கயாவது ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னு சொன்னா you should be able to first quickly able to recollect that okay, carboxylic acid is carbonyl compounds. அப்ப இது இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல இப்ப இங்க இருக்கு. ஓகே, சோ இது இந்த சாப்டர்ல படிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்கா வந்து ஒரு क्वेश्चन பேப்பர் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா
அந்த கொஸ்டின் எந்த சாப்டர்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு புரியணும் first. If you are able to do that, that is the first step. Yeah, 14 chapters இருக்கு. Now I give you the question paper, 12th question paper. Will you be able to say and mark, okay, oh, this question is from this chapter? அது தெரியணும் first. எந்த சாப்டர்ல கொஸ்டினே தெரியலன்னா அப்புறம் என்ன பண்றது? Yeah. Yes. So this is functional group. So we'll go back. So இது புரிஞ்சா any questions on this? Now what Sir, we'll have one to do question, is sir. C double bond O இருந்துச்சுனா அது கார்போனில் குரூப்ல சார். Carbonyl அதான் compounds. கண்டிஷன். Okay. Carbonyl. Yes, sir. All the green colorல carbonyl compound C double bond O இருக்கும். Yes, sir. And இதுலயே உங்களுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கணும். Okay. இங்க C double bond O இருக்கு, இங்க RX இருக்கு. அப்ப X is your halogen. They are more electronegative. So that will kind of X will always want to move away. Good என்ன leaving kind group. of reaction mechanisms இங்க favor பண்ணும். The structure இத வச்சே வந்து நம்ம கொஞ்சம் you will have to see the patterns அவ்வளவுதான். Okay. என்னென்ன pattern இருக்குன்றது இது ஆகும். Yes. Clear? So now we'll go back. So now I have given you an overview. Now we'll get into the first chapter. Chapter குள்ள போவோம். Okay. Sorry. Again, basic thing. So HaloAlkanes பார்த்தோம், right? So what is halo? So halo stands for halogen. Halogen என்ன group? Periodic table. 17. Group 17. என்னென்ன compounds? Fluorine, bromine, iodine. Okay. So these are all the X stands for halogen. So fluorine, chlorine, bromine and iodine. So idoda you have a hydrocarbon chain of alkane and arene, alkanes and arenes. They are called as haloalkanes, HaloArenes. So we can say this is halogen derivative hydrocarbons. Okay. So very simple solrona. So we have CH4. CH4 is our alkane. Okay. So upper C 4 H இருக்கு. Okay. So this is our basic. Sorry, this is your methane. Okay. But இதுல ஒரு H is getting replaced with one of the halogen. Okay. So you have one H replaced by one of the halogen. Then it becomes haloalkane. Okay. So this X could be anything: chlorine, bromine, iodine, என்ன வேணா இருக்கலாம். அதே மாதிரி you have your basic arene. Yeah. So this is your arene. இதுல ஒரு hydrogen is getting replaced with some chlorine or X compound. So this becomes HaloArene. Yeah. Next. So இப்ப எந்த hydrocarbons நம்ம பார்க்க போறோம்? Hydrocarbons we saw many things, right? So hydrocarbons. So if I say, so we classified this into two types. One aliphatic and then you have aromatic. Aliphatic la further classification. So you have saturated hydrocarbons, you have unsaturated hydrocarbons. So saturated, what is saturated? Already satisfied in the sense. So carbon, you will have single bond. Yes, a single bond. So carbon, you will have single bond. So example is your alkanes. So which is CN, H2N plus 2. And N starts from 1, 2, 3, etc. These are basic. I'm just doing a recap. Okay. Appa idhula
ஒரு halogen replace ஆச்சுனா then it is the saturated aliphatic hydrocarbons. The haloalkane is basically an halogen replacing one of the hydrogen here in this hydrogen replaced with halogen. But haloalkane enna sollalaamna we can also call these as saturated aliphatic hydrocarbons. Yeah, unsaturated la enna aachu? So you have C double bond and C triple bond, alkene and alkyne. Okay, inga idu kadayadu. We are not having any halogen. Anga vandu we are not haloalkane appdin sonnale it is only on saturated. Unsaturated la haloalkene, HaloArenes அப்படின்றது கிடையாது, படிக்கல. இருக்கு ஆனா நம்ம படிக்கல. It's not there for us. Then aromatic. So you have your benzene ring C6H6. Right. இப்போ இதுல வந்து அதே மாதிரி ஒரு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது very simply we call it as HaloArene. Clear? Yes, sir. Now, how do we classify haloalkanes and HaloArenes? We look at classification of haloalkanes and so we are using various ways to classify this. One number we will do based on the number of halogens attached. So ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இருக்கணும்ன்றது இல்லையா, ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணாதான் haloalkane கிடையாது. Depends on how many halogens are attached. So இதுல வந்து we will say first thing is mono halo Derivative. Mono halo. For example, CH3Cl, CH3CH2Cl. அப்ப இது என்னாச்சு? Only one halogen is attached. Yeah. CH4 ல ஒரு தான் attach ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி we have mono HaloArenes. So only one. Basic இது முன்னாடி பார்த்த அதே example, right? So these are also known as mono HaloAlkanes. Now, we can have dihaloalkane. Dinana 2. Okay. இதுல ஒரு சின்ன there can be a way or there can be a further classification, but again I think you have already studied this here. For example, I have the CH3Cl இருக்கு இல்லையா, அந்த CH3Cl ல இன்னொரு H இதுவாதுன்னு வெச்சுப்போம். So I have CH2Cl. So I have two halogens attached to this, right? அதே மாதிரி in the other compound la, okay, this compound la, let's say another halogen is getting replaced. So I have CH2Cl. இதுல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு குளோரின் ஆட் ஆயிருக்கு. Sir, same carbon. ஆமா சார், Carbon. geminal vicinal. Geminal vicinal நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So this is geminal where both are attached to the same carbon. Both halogens are attached to the same carbon. This is vicinal where each carbon has its own halogen. So our halogen was attached to different carbon. So this is known as gem dihalide. This is known as vicinal dihalide. சார் விக் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சார், VIC வெறும் விக் gem பண்ணலாம். Okay. And again இது chlorine மட்டும் இல்ல, இது வந்து you can say
நேமிங் அப்புறம் வருவோம். ஓகே, ஸோ குளோரோ, ப்ரோமோ, அயோடோ, ஃப்ளோரோ எல்லாம் இது பண்ணலாம். Now அரீன்ல டை ஹாலோ அரீன்ஸ். ஸோ இதுல என்ன ஆச்சு? ஸோ யூ ஹேவ் 2 attached. பட் இதுல வந்து இந்த ஜெம் இதெல்லாம் வந்து இது கிடையாது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஜெம் இஸ் ஒன்லி ஆன் தி straight chain. Aliphatic idla we have this, not on the aromatic. Then another classification is tri HaloAlkane. So adula you have 3 halogens. Yeah, adhe mari you have the trihaloarene. புரிஞ்சுதா சார்? இப்போ வந்து நம்ம ஹோமோவா பார்த்திருக்கோம் சார். இப்போ ஹெட்ரோவா பார்க்கணும்னா இப்போ சிஎல் பிஆர் பிஆர் சிஎல் அந்த மாதிரி டிஃபரெண்டா இருக்கலாம் சார் காம்பினேஷன். வரும் அதுலயே வரலாம். You can have multiple, you can have different halogens attached also. So this is, but in the case la வந்து we are mono di tri, it depends on the number of halogens da. The halogens can be same or different, but different இருக்குன்றதுக்காக வேற பேர் கிடையாது. ஓகே, நேமிங் கன்வென்ஷன்ல எது வரணும், குளோரோ போடணுமா ப்ரோமோ ஃபர்ஸ்ட் போடணுமா அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அது anyway some of the rules that we have already seen will still apply here. Alphabetical order and இதெல்லாம் apply ஆகும். But when I say di, it means that there are 2 halogens. Okay, the 2 can be same or 2 can be different. So this is the first one. The second classification is based on the hybridization. Okay, now idhula enna na, this is applicable only for mono halo compounds. சரியா? So mono la only one alkane, only one halogen ila irukra idhula da hybridization vechi classify panna porom. Right. So idhula subsection. So sp3 hybridized. Okay, in which the carbon to which the halogen is attached is sp3 hybridized அப்படினு அர்த்தம். sp3 hybridized na carbon to which halogen is attached. Okay, now இது itself there are 3 types. This can be 3 types. So the first is alkyl halide. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் alkyl halide RX. So CH3Cl. இப்போ இந்த கார்பன் என்ன ஹைபிரிடைசேஷன்? இப்போ CH3Cl வந்து Cl is not attached to hydrogen. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is attached to the carbon. Yeah, but we write it as CH3Cl. So the carbon to which this chlorine is attached, what hybridization this is? sp3. sp3. It's sp3. Okay. Or for example, let's say CH3CH2Cl. By the chlorine attached to this carbon, இது எப்படி hybridized? sp3. அது sp3. So in the mari the halogen attached to the carbon, if that carbon is sp3 hybridized, we call it as alkyl halides. Alkyl halides is the common name. Okay. HaloAlkane is the IUPAC name. Nomenclature separate padipom. We'll do that. But this is what it is. Now there is something known as allyl halide. Okay, so allyl halide அப்படினா
the halogen is attached to an allyl group. Okay, alkyl group attached or it is attached to an allyl group. What is an allyl group? Carbon carbon double bonds. So you have CH2 double bond CH and then CH2 before an. This is an allyl group. In the carbon order ஒரு X attach ஆயிருக்கு. Okay. இப்போ என்னன்னா the carbon to which the X is attached இது என்ன hybridized? என்ன hybridization? sp3. sp3 ಇದು sp3. But this sp3 hybridized carbon is attached next to an sp2. This is sp2 hybridized. Yes, sir. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா this group here, right? This group is known as an allyl group. Okay. அப்ப புரியுதா? This is still sp3 hybridized now. The carbon to which the halogen is getting attached is sp3. But if that sp3 hybridized carbon is attached next to an sp2 hybridized carbon, okay, that is an allyl group. அப்ப அந்த மாதிரி இத we say allyl halide. Okay. So for example, CH2 இதேதான் CH2 double bond CH CH2 Cl. Naming பாப்போம். So this is allyl halide. Then third is question. Listen. The next is you have benzyl halide. So benzyl halide na. So you have okay. So இதல பாத்தீங்கன்னா 7 கார்பன்ஸ் இருக்கும். ஏற்கனவே பென்சீன் ரிங்ல 6 பிளஸ் ஒரு இது. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா you have a CH3 group attached to a ring. Upper this X is attached to this carbon. In the carbon என்ன hybridized? sp3. sp3. But this is attached to a benzene ring. So if a halogen is attached to a carbon, but இது வந்து classification மட்டும் தான் நமக்கு ரொம்ப பெருசா இதுல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். This is important. We will use more of this. Okay. இதெல்லாம் வந்து classificationல you will have to study on these things. Okay. But நம்மளோட focus and preparation இதெல்லாம் வந்து benzyl halide preparation இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப focus கிடையாது. It will be only on alkyl halides. புரிஞ்சுதா? sp3 hybridized. Yes, sir. Then you can have sp2 hybridized. So அப்படின்னு சொன்னா the carbon to which halogen is attached is sp2. For example, so let's say I have CH2 double bond CH. இதோட ஒரு X attach ஆகும். Okay. இந்த group பேர் என்ன தெரியுமா? Okay, in the X attached to this carbon, what is the hybridization of this carbon? sp2. sp2. This is known as a vinyl group. This is known as a vinyl group. So this is a vinylic halide. Okay. For example, CH2 double bond CH Cl is a vinyl chloride. Sir. சார் இப்போ வந்து ஒரு கார்பன் வந்து லைக் ஒரு ஹாலஜன் வந்து ஒரு மெயின் செயின்ல அட்டாச் ஆகலனா அது வந்து நம்ம அந்த கார்பன் sp2ன்னு சொல்லலாம்ல சார்? அப்படி கிடையாது. மெயின் செயின் ஹைபிரிடைசேஷன் என்ன எதை வச்சு சொல்றோம்? இதுவும் மெயின் செயின் தானே? எல்லாமே மெயின் செயின்ல தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஹைபிரிடைசேஷன் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு சார். என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் என்ன?
க்ளோசஸ்ட் ஆர்பிட்டலோட கம்பைன் பண்ணி ஃபார்மிங். ஆமா. ஸோ ஹைபிரிடைசேஷன் இஸ் எல்லா பாண்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஹைபிரிடைசேஷன் சொல்றோம். அப்ப sp3 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? how did you say this is sp3? how did you say this is sp2? 4 sigma bonds. 4 bonds இருந்துச்சுன்னா, so all the valencies filled ஆ இருக்கு அப்படினா you are saying sp3. actual இதுக்கு போல அதுல நம்ம ஃபார்முலா வச்சு பண்ணோம். z is equal to 1/2 times number of valence electrons plus lone pairs எல்லாம் போட்டு பண்ணுவோம். okay, that is on the molecular MOT ல பண்ணோம். chemical bonding. but yes, very simply bonding. you want you have all your single bonds sp3, double bonds in the sp2 which go. Okay, and then you have your aryl halide. Okay, benzene இந்த ரிங்ல இருக்கிற கார்பன்ல என்ன மாதிரி hybridized? all these carbons. இந்த கார்பன்ல என்ன hybridized? sp2. all carbons are sp2 hybridized. so aryl halide is sp2 hybridized. alkyl halide is sp3 hybridized. HaloAlkane, HaloArene la HaloAlkanes la என்னது? HaloAlkanes la can be classified as sp3 hybridized. இல்லையா? HaloArenes la sp2 hybridized. Okay. So this is the classification. So what we'll do is we'll stop here. Next வந்து nomenclature பார்க்க போறோம். Okay, nomenclature, physical properties, preparatory methods, chemical reactions. So that is how the chapter is going to go. So இப்ப நம்ம வந்து today we have looked at an overall overview of organic chemistry where each chapter sits அப்படின்றத பார்த்தோம். And then we have started classifying, basic classification பார்த்திருக்கோம். Okay, next வந்து very see இதுல வந்து கண்டிப்பா you have there will be questions on nomenclature. Okay, so nomenclature la வந்து you should be very அதனால mistake பண்ணக்கூடாது. Okay, and again nomenclature again comes with practice. Okay, so from mark point of view பார்த்தா ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னு சொன்னா naming reactions படிச்சா வரும், nomenclature படிச்சா வந்துரும். Okay, and naming reactions இதுலயும் வந்து given the இவ்வளோ சாப்டர் இருந்தாலும் சில இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கிரிட்டிக்கல், ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்ட், அதை பண்ணாலே போதும். ஸோ மார்க் எடுக்கிறது ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. பட் இதெல்லாம் படிச்சுட்டீங்கன்னா தென் இட் வில் பி ஈஸி. நாமென்க்ளேச்சர்ல உங்களுக்கு ஹவு டு நேம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா யூ கேன் அப்ளை த சேம் லாஜிக். சரியா? ஸோ வில் ஸ்டாப் ஹியர், தென் வில் கண்டினியூ இன் த ஈவினிங் வித் நாமென்க்ளேச்சர். ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகேயா? யூ ஆர் எக்ஸைட்டட் ஆர் அந்த காலையில ஏதோ சொன்னீங்களே எக்ஸைட்டடா இருக்கும், அது இன்னும் இருக்கா? போச்சா? புசுன் போச்சா? அது எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சா? அது இருந்ததும் நீங்க சொன்னதை கேட்டு போயிடுச்சு சார்? சார் இல்ல சார், வந்துரும் சார். மெக்கானிசம்லாம் பார்த்தா வந்துரும் சார். பயங்கர இல்ல, நீ மட்டும் தான் சொல்ற, மத்தவங்க எல்லாம் இதுவா இருக்காங்க, எல்லாரும் காண்டா இருப்பாங்க. இவ்வளவு கடுப்பா இவ்வளவு இதுவா இருக்கு இவன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கானேன்ட்டு. சார் அவன் திட்டுவானுங்க சார், குரூப்ல திட்டுவானுங்க. அதான் சொல்றேன். அப்ப ஐ வாண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஆர் எல்லாருக்கும் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நீதான் சூஸ் பண்ணிட்டாங்களா? இல்ல சார், இல்ல சார், அவங்க சொல்லுவாங்க சார். கிளாஸ் ரெப்ப எடுத்துக்கலாமா? நோ சார். எல்லாரும் மார்க் வாங்கினாலும் இது பண்ண, மார்க் வாங்காட்டி நீதான் பொறுப்பு. இல்ல சார், நீங்க அவங்க கிட்டே கேளுங்க சார். நல்லாதான் சார். சரியா? ஓகே, so we'll close here and then we'll continue in the evening. எல்லாரும் start taking notes. இப்ப இன்னொன்னு I want to understand. So எப்படி நீங்க do I need to pause here? ஏன்னா நான் மாட்டுக்கு எழுதிட்டே போறேன். ஓகே, நீங்க அதுக்கப்புறம் வீடியோ பார்த்துட்டு இது பண்ணிக்கிறீங்களா? இல்லாட்டி ஈவன் பிசிக்ஸ் ஆல்சோ I noticed that. I mean I keep on going. நான் பாஸ் பண்ணி இப்ப நான் போர்ட்ல எழுதுறதுன்னா நான் வெயிட் பண்ணுவேன். ஓகே, எல்லாரும் எழுதிக்கோங்கன்ட்டு. But நான் கண்டினியூ பண்றேன். Okay, you have not I have not got any feedback from you. So do you want after that முடிச்ச உடனே நோட்ஸ் எழுதுறதுக்கு வெயிட் பண்ணணுமா?
ஆர் நீங்க அதுக்கப்புறம் போய் ரெக்கார்டிங் பார்த்து எழுதுறீங்களா? எப்படி பண்றீங்க? சார் இல்ல Sir, சார் நீங்க எழுதும்போது கிளாஸ் மோட் தான் சார் simultaneous ஆ parallel-ஆ. பேரலா எழுதுறீங்கன்னா ஆனா ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிட போகுது. You 11th want me சார் to பண்ணிருக்கேன். stop, then maybe you just focus on what I'm writing. You ask me to stop, அப்புறம் அதை எழுதிக்கோங்க, then we can move. Okay, Okay. so அது நீங்க சொல்லணும். Okay. Otherwise நீங்க திருப்பி போய் ரெக்கார்டிங் இருக்கிறதுல பார்த்து இது பண்ணாலும் ஓகே. Anything is fine, but if you are writing notes, I don't want you to get diverted. நீங்க நோட்ஸ் எழுதுற இதுல வந்து நான் சொல்றது ஏதாவது விட்டுற கூடாது. So one thing is you can wait till I complete this, and then I will pause for a few minutes, then you write it down, and then we'll move on. Yes, sir. Okay. Seripa, so we'll close here. We'll meet in the evening. Sir, evening Thank you, sir. 8 to 9, sir. Amapa. Okay. Thank you, sir. Right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.